Es begen vor drei Cyclen, als unseer Toxikologie-Abteilung die Genehmigung für eine Studie erhielt, auf die wir Jahl angewartet hatten. Die Forderung war großzügig. 40 Millionen Credits, genig, mein Labor ein ganzes Jahr lang zu finanzieren. Wir brauchten nur einen einzigen Freiwilligen von einem Planeten der Klasse 9. Und Menschen, die einzig Gemmels dokumentiert Species der Klasse 12, waren die naheliegend wohl. ICH entwarf die Sicherheitsdokument selbst. ICH erinnere mich, wie ICH lese lagt, als ICH die Vorsichtsmaßnahmen tippte. Die Testperson darf nicht mehr als Spuren von Schwefelverbindungen einatmen. Die Testperson darf sich nicht länger als 30 Minuten in erhitztem Chemikaliennebel aufhalten. Die Testperson muss bei jeder Strahlungsbelastung oberhalb der natürlichen Hintergrundstrahlung engmaschig auf das Problem überwacht werden. Der Rat genehmigte jede Zahl. Die Testperson unterschrieb jede Zahl. Sie las nicht einmal über die zweite Seite hinaus. Einem war Holly. Laut ihrer Akte war 24 Jahre alt. Und sie betrat unserer Einrichtung in Zerrissen in blauen Hosen, einem verwaschen in grauen Hemd und Schuhen, die auf dem polierten Boden quietschten. Sie kaute etwas rosa und glanzend zwischen ihren Backenzahnen, und der Jerek los drei Alarmen meinem Alarmsystem aus, noch bevor sie den Empfang erreicht hat. ICH begrüßt SIE in der üblichen Koalitionsmanier im IT verschränkten Armen. Sie winkte, fast nur winkte. Dann sagte sie, und ICH wird nie Verges sen, oh mein Gott, aside J so sus, wie klein blau Kraken in Leberkitteln. ICH was nicht, was ICH darauf entwerten sollte. Niemand hat mich J sus genannt. In meinen 800 Jahren Forschung hat mich noch nie ein Testsubjekt anders als im IT fürcht, Respekt oder hoffliche Distanz begrüßt. Dieser Mensch so mich, als wär ICH ein kleines Haustier, das sie wie legte IT nach Hause nehmen wollte. ICH rauspert mich durch mein bei den Atemschlitz und führte sie zum Decontaminationskorridor. Der Korridor ist so kalibriert, dass die meisten bekannten biologischen Gefahren neutralisiert. Als Holly hindurchging, begannen alle Sensoren in der Deck rot zu blinken. Das System hat SIE, eingesandt, Jungfrau one zweifelhaften Ruf, als biologisch Bedrohung eingestafft. ICH redet mir ein, das ist in Ordnung. ICH redet mir ein, die Messwort seien ein Kalibrierungsfehler. ICH hat sofort aufhören sollen. Tat ICH aber nicht. Mein Finanzierung hing davon ab. Also spurt ICH Holly von der 9 o'clocker Ortszeit in Kammer 3 ein, setzte mich an meinen Schreibtisch und begen das, was der Rat später als die verheerendste Stund in der Geschichte der vergleichenden Biologie bezeichnen sollte. Die Kammer war die best, die wir hatten. Verstärkte Wände, dreifach versiegeltes Glas, ein kleiner, am Boden verschraubter Stuhl in der Mitte, ein Wasserspender in der Eck, ein Lautsprecher in der Deck zur Communication. Holly setzte sich und schlug die Beine übereinander. Wo kann ICH mein Handy anschließen? Fragte SIE. ICH sagte, es gäbe kein Steckdose. Wir verwenden kein solchen Anschluss. Wir nutzen inductive Leitplatten im IT einer anderen Frequenz. Oh, sagte sie. Das ist blöd. Sie steckte das Handy weg. Sie so sich im Raum. Sie kaute Gummi. Das Geräusch ließ meinen Assistenten, einen jungen Forscher namens CS, zusammensacken. Was Mädchen war hüt, Doc? Fragte SIE fröhlich. ICH aktiviert den Lautsprecher. Subject Holly, sagte sich. Wir werden eine Toleranz gegenüber verschiedenen, in Industrieumgebungen der Galaxis häufig vorkommenden Gassen und Chemikalien testen. Die Expositionen werden kurz und kontrolliert sein. Bitte informieren SIE an sofort, falls SIE an Wohlsein, Schwindel, Übelkeit oder Seestrungen verspüren. Verstehen Sie? Holly hob den Daumen. ICH hat über dies gelesen. SIE ist ein Zeichen der Zustimmung unter Menschen und stammt, so die Linguisten, von einem uralten Kampfritual im IT Kursen klingen ab. ICH erwidert die Geste im IT eine meine wehe Hand, obwohl es sich unnatürlich anfühlt. ICH überprüft mein Messwort. ICH überprüft mein Notizen. ICH so mir den Livestreamen,
wo der Direktor des Büros selbst von seinem Büro auf der anderen Seite der Station aus Süße, sein Pseudopoden in der formlichen Pose akademischen Interesses zusammengefoltet. Den Begen ich den ersten Test. Ich wird Ihnen gleich vom ersten Test erzählen. Aber zuerst muss ich erklären, wer im mein Hand schon wo Begen sitteten. Sehen Sie, ich hat Hollys Akte am Abend zuvor sehr sorgfältig gelesen. In der Akte stand, dass sie aus einem Ort namens Phoenix in der Western Region 1 Kontinent stammte. Nordamerika. In der Akte stand, die durchschnittliche Sommertemperatur in Phoenix betrage 45 degrees auf ihrer Skala, was auf unserer Skala heißgenig ist, Brot zu backen. Holly sei auf einer Farm aufgewachsen, wo Family Rinder hielt, groß, pflanzenfressend Tier mit Hornen. In der Akte stand, sei habe im Alter von 9 Jahren einmal ein Giftschlange mit bloßen Handen angefasst, weil sei, wie sei selbst sagt, traurig aussah. Die Galaxie hat noch nie zuvor einen Menschen von einem Todesplaneten getestet. Die Freiwilligen, die wir hatten Aufzeichnungen von Schulen der 8. Klasse. Wir hatten Aufzeichnungen von Schulen der 9. Klasse. Wir hatten sogar einmal einen Schüler der 10. Klasse getestet, einen hofflichen Herrn vom Mondbrell, der beim Anblick von Milder so ohnmächtig wird. Holly war in der 12. Klasse. Holly war die erste Schülerin der 12. Klasse, die wir Gemmels in ein Kammer eingeschlossen hatten. Und Holly, die mit ihrem Kaugummi unter ihrem leeren Handy in unserem verstärkten Raum saß, ahnte nicht im geringsten, dass der gesamte wissenschaftlich Ruffmeins Fachbereichs gleich davon abhängen wird, ob sie niesen muss oder nicht. Ich atmet tief und langsam durch mein beiden Atemschlitz ein. Ich drückt den ersten Knopf. Test 1 Begen 914 Standardzeit. Die Substanz war Schwefelwasserstoff, ein gangiges Industriegas mit einem starken, foligen Geruch. Der galaktische Grenzwert für ein sichere Exposition bei Sorgetieren liegt bei 2 ppm. Der Grenzwert für Bewusstlosigkeit liegt bei 40 ppm. Der Grenzwert für Selbsterstrang liegt bei 100 ppm. Ich Begen mit einem halben Millionstel. Kaum mehr als der Geruch einer geschlossenen Küche. Holly reagiert nicht. Ich erhöht auf ein Millionstel, dann auf 2, dann auf 5. Bei 5 Millionstel rumpfte Holly die Nase. Sie sagt, hey, Doktor, ist die was in ein Luftungsschacht gekrochen und gestorben. Ich sagte, das ist der erste chemische Test. Ich bitte, zu beschreiben, was sie rock. Sie sagte mit den Achseln. Riecht wie auf der Farm meines Onkels Greg, sagte. Hat Hühner, die nicht richtig legten. Die Eier verdarben im Hühnerstall, und man fand erst Wochen später. Genau dasselbe Geruch. Ich erhöht die Konzentration auf 10 Millionstel. Sie faschelt sich mit der Hand Luft zu. Ich erhöht auf 20. Sie verdreht die Augen und sagt, Doktor, haben Sie ein Fenster, das ich einen Spalt öffnen kann? Ich erhöht die Konzentration auf 50 ppm. Dies wurde Punkt, und die mein Artgenossen das Bewusstsein verlieren werden. Dies wurde Punkt, und die jeds vernünftig Sorgetier der Koalition in seinem Stuhl zusammensacken und sofort evakuiert werden musst. Klee, der die Luft die Kammer von seiner Außenkonsole aus überwacht, wird plötzlich kreidebleich. Es gab ein winziges Leck in der Kammerabdichtung, mikroskopisch klein, aber ausreichend, den äußeren Raum freizuliegen. Klee stand wankend auf, macht his way turmelnd schreit und glitt lotlos zu Boden. Ich aktiviert die Notventilatoren auf seiner Seite des Raums. Im Wordes in wenigen Minuten wieder gut gehen. War schon immer ein zerbrechlicher Kerl gewesen. In der Kammer gante Holly. Ich erhöht die Konzentration auf 100 ppm. Dies war der Punkt des Zellkollapses, der galaktische Standard, die Grenze, die noch kein Leben Sorgetierart überschritten und unbeschädigt überstanden hat. Ich hielt mein via Hand wie start über mein Konsole. Holly streckte sich. Dann sagte sie in den Lautsprecher, Fan General Bolden. Weil ich ein richtig uppiges Frühstück hatten ich glob, ich word müde. Ich start auf mein Messwort.
Ich start Sien. Ich start wieder auf mein Messwort. Der Bildschirm zeigte 104 ppm an. Der Bildschirm zeigte ihren Puls mit 68 Schlagen pro Minuten. Langsam und gleichmäßig. Der Bildschirm zeigte ihr Sauerstoffsättigung mit 98% an. Der Bildschirm zeigte ihren Blutdruck mit 120 zu 18. Perfekt im Normbereich für ihr Species. Ich dreht den Regler hoher. 200 ppm. Holly begen ein Lied zusammen. Ich konnte die Melodie nicht erkennen. Igend was mit einer einsamen Landstraße und einer Wöhlerinen lieb. 300. Holly nahm ihren Kogummi heraus, steckte ihn unter den Stuhl und griff in ihr Tasche nach einem neuen Stück. Sie steckte sich das neue Stück in den Mund. Das Papier landet auf dem Boden. 400. 500. 600. Bei 700 ppm, dem Wort, bei dem der Großtoxikologe von selbst einst in seiner Verscharbe erklärt, dass kein Leben mehr möglich sei. Es konnte länger als 30 Sekunden anhalten. Holly blickte zum Deckenlotsprecher hinauf. Hey Doc, sagte, hatte so vorlig Kaffee hier. Der Jerek erinnert mich an es Frühstück, und jetzt hab ich Hunger. Mein ohnehin schon überlasteten Sensoren schalteten sich protestierend ab. Mein Konsole piepte gleichzeitig in 3 verschiedenen Alarmten in. Der Direktor auf dem zweiten Monitor hat 2 Minuten lang nicht geblinzelt. Gehört, nebenbei bemerkt, eine Species one Organleiterin. Ich brach den Test ab. Die Lüfter in der Kammer hielten auf und sorgten das Gas mit maximaler Geschwindigkeit ab. Die Luft war in weniger als eine Minute wieder klar. Holly wedelte mit der Hand vor ihrem Gesicht, sagte etwas von einem interessanten Jerek und fragte, ob wir irgendwelche Snacks für sie hatten. Während wir auf den nächsten Test warteten, waren sie an Serum Start 11 Minuten vergangen. 11 Minuten. Und das ist der galaktische Standard für Schwefelwasserstofftoleranz. Ein Standard, der auf 12.000 Jahren sorgfältiger Forschung über die Lebenszeiten Dutzender brillanter Wissenschaftler und das Fundament eins ganzen Zweigs der Medizin beruht, wurde gerät von einer jungen Frau aus Phoenix, die mich fand und die erste Toxingrenz war erreicht. Ich hat aufhören sollen. Ich hat die Kammer schließen, den Tag als Kalibrierungsanomalie vermerken und nach Hause gehen sollen. Aber der Direktor beobachtet mich, der Vorderausschuss beobachtet mich und tief in meinem Inneren, in diesem kleinen, torikten Teil meines Gehirns, der mir immer wieder einflüstert. Na noch einmal, du musst es wissen, hat sich die Frage bereits festgesetzt. Wenn Holly das überleben konnte sie den noch als überstehen. Ich griff nach dem zweiten Drainopf. Ich rouspert mich durch den Lautsprecher und versagt, mein Stimm ruhig klingen zu lassen. Holly, sagt ich, wir beginnen jetzt den zweiten Versatz. Bitte bleiben Sie sitzen. Sie sagte mir erneut den Daumen nach oben. Ich hab diesen Moment in den darauffolgenden Tagen immer wieder Revue passieren lassen. Ich hab in mir auf der Aufnahme angesehen. Ich hab mich selbst beobachtet, wie ich, äußerlich ruhig und professionell, mit einer Hand, die leicht zu sitten begann, nach diesem Drainopf griff. Ich hab beobachtet, wie Holly in der Kammer in ihr Tasche griff und einen kleinen Plastikbeutel mit Trockenfrukten herausholt, den mit den Sahnen aufniet. Ich hab mich selbst dabei beobachtet, wie ich die Tüte bemerkt. Ich hab mich selbst dabei beobachtet, wie ich nichts dazu sagt. Das war mein zweiter Fehler an diesem Tag, und in vielerlei Hinsicht der schlimmste. Denn in dieser kleinen Plastiktüte befand sich neben den Trockenfrukten ein hoher, schmäler Metallzylinder mit gelber Aufschrift. So ein Getränkbehälter, wie man in jedem beliebigen Straßenstand findet. Ich so ihn damals nicht. Ich werde in später sehen. Aber die war's natürlich viel zu spät. Der erste Versatz war 9:25 erbindet. Der zweite begann 9:27 Und die schlimmste Stand meines Berufslebens hat gerade erst begonnen. Der zweite Test sollte einfacher sein als der erste. Es ging die Schmerzreaktion auf ein chemically namens Capsaicin, den Werkstoff in Chiliskoten.
Die Schmerztoleranzschwelle für Capsaicin bei Sorgetieren ist gut dokumentiert. Bei einer Sättigung von 50.000 Einheiten schreit die durchschnittliche Sorgetierart auf und flettem Linderung. Bei 100.000 Einheiten brennen die Schleimhaut von Augen und Nase so heftig, dass die betroffene Person meist nicht mehr sprechen kann. Bei 200.000 Einheiten hat noch kein Species länger als 90 Sekunden one medizinisch Hilfe überlebt. ICH hat den Versuch sorgfältig vorbereitet. ICH setzte den Anfangswert sehr niedrig auf 5.000 Einheiten, nur Hollys Reaktion zu testen. ICH aktiviert den Lautsprecher. Holly, sagt ICH, im nächsten Testwort ein hitzebestandige Substanz in die Luft abgegeben. Es ist dieselbe Substanz, die in scharfen Speisen auf deinem Heimatplaneten vorkommt. Sag mir bitte sofort Bescheid, wenn du ein Brennen in den Augen, der Nase, dem Hals oder der Lunge spürst. Hollys Gesicht hält sich auf. Oh, scharf, sagt sie. Klar. Nur so, Dokument ICH's Hot Wings am Frühstück. ICH was nicht, was Hot Wings wären. ICH Namen, es wären klein fliegend Wiesen, die wie legt bei einer religiösen Zeremonie gegessen werden. Später sollte ICH feststellen, dass ICH mir in jeder Hinsicht get hat. ICH verabreichte die erste Dosis. Holly atmet tief ein. Sie lächelt. Das ist ja gar nichts, sagt sie. Das ist wie ein mild Salsa. Mach mal ordentlich rein. ICH erhöht die Konzentration auf 10.000 Einheiten. Sie kichert. ICH erhöht auf 25.000. Jetzt geht's los, sagt die. Los, Doc. ICH erhöht auf 50.000 Einheiten. Die galaktisch Grenz am Betteln. Hollys Augen füllten sich like mighty Tränen. Sie blinzelt ein paar Mal den Hobse die Hand. Wischte sich mighty Handdrucken über die Wange und lacht laut auf. Oh, das macht Spaß, sagt die. Das erinnert mich an den Chili-Wettbewerb meines Cousins Bobby. Tut 3 Würstchen den Pfeffersorten rein, und wer ein Schüssel leer ist, bekommt ein T-Shirt. ICH heb nun von diesen T-Shirts. ICH erhöht die Konzentration auf 100.000 Einheiten. AB diesem Punkt will das durchschnittlich Sorgetier die Fähigkeit zu sprechen. Holly jedoch begen zu singen. Sie sang laut. Sie sang schief. Sie sang ein Lied über einen Ort namens Margaretaville, anscheinend eine Art Kustendorf, in dem die Menschen frisch Getränk tranken und divers Kleidungsstück verloren. Das Lied dauert lange. Es hat viel Strophen. ICH erhöht die Konzentration auf 200.000 Einheiten. AB diesem Punkt hat noch nie ein Species in einer Koalition länger als 90 Sekunden überlebt. Holly stand auf. Sie tanzte ein wenig. Sie machte eine Art Jubelgest. Beide Arme in der Luft, die Finger weak gespreist, die Hüften rhythmisch wiegend. Sie sang immer noch. Ihr Augen trannten immer noch. Ihr Nase lief. Laut allen Messwerten auf meinem Kontrollpult befand sich in einem Zustand, der sie gentlich bewusstlos hat machen müssen. Sie amüsiert sich aber sichtlich praktisch. Klee, der sich vom ersten Versuch erholt hat und zu seinem Kontrollpult zurückgekehrt war, gab ein leises Wimmern von sich und vergrub das Gesicht in den Nien. Der Regisseur auf dem Monitor hat ein Geräusch von sich gegeben, das ICH noch nie zuvor gehört hat. Es war ein tiefes, dumpfes Growlen wie ferne Donner. Später sollte ICH erfahren, dass dies das Geräusch war, das sein Species von sich gab, wenn SIEX Erstaunen verarbeiteten. ICH erhöht die Konzentration auf 300.000 Einheiten. Holly hört auf zu tanzen. SIE saß am Lautsprecher. Doc, sagte. Hey, Doc, mal kurz. Hatte so vorlig Chips. So Tortilla-Chips. ICH heb gerade so einen Heißhunger auf Nachos. ICH was nicht, was Nachos wären. ICH hat kein Chips. ICH hat überhaupt kein Chips. ICH hat ein Forschungskammer mighty 300.000 Einheiten reinem Capsaicin, einen jungen Menschen, der mich nach irdischen Snacks fragte, und einen Abteilungsleiter,
der wie ein tektonisch Platt rumpelte. Ich erhöht die Konzentration auf 500.000 Einheiten. Laut den Berechnungen meiner Abteilung hat dies Dosis dazu führen müssen, dass die Luft für Jedslebüsen physikalisch unerträglich geworden war. Hollys Organ hatten kochen müssen. Ihr Gesichtshaut hat sich ablösen müssen. Ihr Nasenschleimhaut hat zugeschwollen sein müssen. Stattdessen setzte sich Holly wieder in ihren Stuhl, schnappte einmal und sagt: Weißt du, das komisch ist, dass das hier eigentlich ziemlich mild ist. Mein Oma hat früher ein Salsa gemacht, die viel scharfer war. Sie hat Ghost Peppers und Carolina Reaper benutzt und gesagt, sei für die Medizin. Sie wird 92 Jahre alt. Ich brach den Versuch ab. Die Lufte der Kammer hielten erneut auf. Das Kapsaisin beg und sich zu verflutschtigen. Holly lente sich in ihrem Stuhl zurück, faschelt sich mighty der Hand Luft zu und schloss kurz die Augen, als Genius sie ein angenehm Preis. Es war 9:41 23 Minuten nach Beginn. Der zweite Grenzwert für das Gift war erreicht. Ich saß schweigend und meinem Bedeinpult, bestimmt 30 Sekunden lang. Mein weie Hand schwebten über den Bedienelementen. Mein Atemschlitz waren weit geöffnet. Mein alveolaren Sensoren erholten sich noch vom ersten Versuch. Mein Finanzierung, mein Karriere, mein gesamtes Forschungsgebiet lagen auf dem Bildschirm vor mir. Und Holly war in der Kammer und fragte, ob sie konnte ihren Pullover aussehen, weil es warm wurde. Die Stimme des Directors drang durch meinen privaten Kanal. Böswicht, sagte Sein Stimme war sehr ruhig. Director, sagt ich. Fahren Sie fort, sagte Director, begann ich. Wie late sollten wir das in Übergang sehen, fahren Sie fort, sagte erneut. Ich kannte diesen Ton voll. Jeder Forscher der Koalition kannte diesen Ton voll. Es war der Ton voll eins hochrangigen Beam 10, dessen gesamte Karriere nun vom Ergebnis eines einzigen Experiments abhing und der unter keinen Umständen zulassen wird. Das Diocese-Experiment vor seinem ordnungsgemäßen Abschluss abgebrochen wird. Ich fuhr fort. Der dritte Versuch war Strahlung, genau gesagt ein kontrolliert Dosis eines der Strahlung, YSIE in den äußeren Schichten bestimmter Industrienlagen und auf der Oberfläche bestimmter Asteroidenbergbaukolonien vorkommt. Die galaktische Schwelle für eine unbedenkliche Strahlenbelastung ist sehr niedrig. Die Schwelle für Krankheitssymptome ist moderat. Die Schwelle für das sogenannte Acute Strahlensyndrom ist hoch. Darüber hinaus ist noch nie ein Lebenssorgetierat und sofortig und umfassend medizinisch Versorgung überlebt. Ich aktiviert die Strahle. Holly, sagt ich, der nächste Test beinhaltet ein schwaches Strahlungsfeld. Sie konnten ein leichtes Warmgefühl auf der Haut verspüren. Bitte sagen mir sofort Bescheid, wenn Ihnen Jubel oder schwindelig wird oder sich Ihre Sehkraft verändert. Holly, die nun wie ein kleines Kind im Schneidersitz auf ihrem Stuhl saß, zeigte mir erneut den Daumen nach oben. Ich begann imite der sicheren Dosis. Sie reagiert nicht. Ich erhöht die Dosis auf die Stufe, die Übelkeit auslösen konnte. Sie wackelte imite den Sehen. Ich erhöht die Dosis auf die Stufe, die Symptom hervorrufen konnte. Moment mal, sagt Holly, ist das ein Röntgenbild? Mädchen sie etwa ein Röntgenbild von mir? Wenn wird mein Zahnarzt stinksauer sein. Hat mir gesagt, ich soll mich dieses Jahr nicht mehr röntgen lassen. Igendwas imite cumulative Strahlenbelastung. Ich erhöht die Dosis weiter. Ihr Wort blieben perfekt, Herzfrequenz stabil, Blutdruck normal, kein Zellschaden, die mein Scanner feststellen konnten. Ich erhöht die Dosis erneut. Ihr DNA zeigte auf meinem Tiefenschwebsmonitor tatsächlich leichte selbstreparature Aktivität, kein Schäden, sondern Reparatur, als wären ihr Zellen so an Umweltstress gewohnt, dass sie die Gelegenheit nutzten, alt Problem zu beheben. So etwas hat ich noch nie gesehen. Ich erhöht die Dosis auf ein Niveau, das laut den Aufzeichnungen der galaktischen medizinischen Behörde nur einmal von einem kleinen, im Wasser lebenden Wesen namens Bartierchen überlebt wird,
Das Versehentlich eines Vakuum des Weltraums geschossen worden waren sich 3 Jahre später wieder erholt hat. Es war ein tiefer, dringlicher Alarm. Tonte gleichzeitig aus allen Lautsprechen im Leber. Die Deckenleuchten wechselten von weiß zu gelb. Der Monitor des Directors in der Beg und rot zu blinken. Mein Bedienfeld zeigte ein mehr unbekannte Meldung in einer mehr völlig fremden Schriftarten. Die Meldung lautet, Weltgefahr erkannt. Evakuieren is sofort als sensiblen Personen. Ich dreht mir zu klestem. Kli war schon weg. Ich, schnort, so noch seinen Rücken, als im IT verschränkten Armen AUSDEM bio Batchtangsram sprintet. Ich wandte mich meinen Messworten zu. Das Abverlauf Bereitungssystem in der Kammer hat in seinen 800 Betriebsjahren noch nie einen Gefahrenalarm ausgelost. Es war darauf ausgelegt, die biologischen Ausscheidungen aller intelligenten Species innerhalb der Koalition zu bewältigen. Egal wie seltsam, egal wie ungewöhnlich, es hat die Abfall von Methanatfernen, Sautrinken, Gesteinsfressen und anderen Lebusen, Creaturen, die ich in diesem Bericht lieber nicht beschreiben möchte, verarbeitet. Es hat SIE all problemlos bewältigt. Hollys Abfall hat es außer Gefecht gesetzt. Laut meinen Messengern hat das System versagt, die Abfall im IT seinem Standardprotokoll zu verarbeiten. Es war gescheitert. Es hat es erneut im IT seinem Notfallprotokoll versagt. Auch das war gescheitert. In einem letzten verzweifelten Versuch hat es dann seine Funktion zur Behandlung von Industriechemikalien-Anfällen aktiviert, ein Routine, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nie im Einsatz ausgelost worden war. Auch das war gescheitert. Ein schwacher grüner Dampf in der Farbe Ultraabfall, wegen der Luftungshoffnung über der Schrankte zu sickern. Laut meinen Luftmessgeräten war der Dampf ein so ungewöhnliches chemisches Gemisch, dass es keine Verbindung in unsere Datenbank entsprach. Enthielt Spuren von Ammoniak, Schwefel, Ethanol-Laborprodukt und mindestens 2 Verbindungen, die in der Datenbank lediglich als unbekannt aufgeführt waren. Holly kam AUSDM schrank. Sie schloss die Tür hinter sich. Sie ging zurück zu ihrem Stuhl und setzte sich. Sie so am Lautsprecher auf. Hey, Doc, sagte. Ich weiß nicht, was in dem Getränk war, aber ich glaub, es hat mir nicht bekommen. Tut mir leid. Lag es wie legt in etwas, das ich gegessen hab. Ich versucht zu sprechen. Ich konnte nicht. Die Stimme des Directors, die während der letzten 3 Versuche geschwiegen hat, drang durch meinen privaten Kanal. Sie war wieder sehr ruhig. Ein Ruhe, die, ich jets Verstand, die eins hochrangigen Beam 10 war, der nach dem Knopfgriff, der nicht nur das Experiment, sondern womöglich die gesamte Abteilung bin den Wort. Wellen, sagte. J.A. Director. Bindenis. J.A. Director. Bindenis sofort. Ich aktiviert das Notfallprotokoll. Die Luftreiniger der Kammer, die alveren Reinigungen in weniger als 30 Sekunden entfernen sollten, kämpften fast 2 Minuten lang. Der Gründampf wollte sich nicht versehen. Das Abfallaufbereitungssystem gab schließlich auf, gab ein leises, trauriges Geräusch von sich und schaltet sich endgültig ab. Holly wusch sich in der Kammer im kleinen Waschbecken die Hand. Sie trug nicht sie im IT einem Papiertuch ab. Sie blickte auf die blinkenden roten Lichter, den aufsteigenden grünen Dampf und die Alarm, die immer noch durch das gesamte Leben holten, und versog besorgt das Gesicht. Hab ich etwas kaputt gemacht? Fragte Sie. Ich bracht kein Wort heraus. Die Wittgrens war 10:07 erreicht, genau 1 Stunde 7 Minuten, nach dem Holly an sehr Luftschluss durchquert hat. Nach den Maßstäben des Galaktischen Forschungsbüros war das Experiment nun eine Totalkatastrophe. Nach den Maßstäben des Finanzierungsausschusses war mein Karriere beendet. Nach den Maßstäben des Directors packte ich in Gedanken bereits mein Sack hin. Ich auf nicht die Kammer. Die Ventilatoren hatten die Luft endlich gereinigt. Holly trat heraus, nahm eine Tasche und ging mit den leichten, unbeschwerten Schritten einer jungen Frau, die einen etwas ungewöhnlichen Morgen erlebt hat, zu meinem Bedienpult. Sie sah auf mein Bildschirm.
Sie sommigen. Sie runzelt die Stirn. Als okay, doch, fragte sie. Sehen etwas Blasses, blasser als sonst. Ich weiß ja nicht, wie normalfarb ist. Ich sagte, dass es mir geht ginge. Sie glaubte mir nicht. Sie griff in ihre Tasche und holt einen kleinen, verpackten Riegel heraus. Sie boten miren. Granola, sagte sie. Im Schokostückchen. Hilft mir immer, wenn ich mich komisch fühle, ich lente hoffentlich b. Sie zuckte den Achseln, oft nicht den Riegel selbst untersinn, während sie am Ausgang ging. Und der drehte sich Hey, Doc, sagte. Also, hey bei den Test bestanden? Denn wenn hoffte ich, die Gutschrift früher zu bekommen. Mein Mieter ist nächste Woche vorlig, und mein Vermieterin mag direkt Problem. Ich sagte, dass es bestanden hat. Ich sagte, dass es jeden Test bestanden hat, den wir entwickelt hatten, und einig, und die wir noch gar nicht gedacht hatten. Ich sagte, dass die Gutschrift innerhalb eines Stand auf ihrem Konto sein wird. Wir haben uns Git, sagte sie. Die Beschreibungen waren nicht übertrieben. Im Gegenteil, sie waren hoffentlich ein Ronen ging durch den Kreis. Der Stuhl hob ihren Tentakel. Die Daten von heute Morgen, fuhr sie fort, werden in den letzten 2 Stunden von 3 unabhängigen toxikologischen Teams überprüft. All 3 haben die Messwert bestätigt. All 3 haben die Protokoll bestätigt. All 3 haben bestätigt, dass die Testperson, eine junge Frau von durchschnittlicher Statur, one besonderes Training, one jegliche Verbesserung, one Implantat, one chemisch Präparat, beiläufig wie der etablierte Testen Toxingrenzwert an ihrer wissenschaftlichen Aufzeichnungen überschritten hat. Wie tat dies one Angst? Sei tat es one Verletzungen. Laut eigener Aussage fand sie die Erfahrung sogar leicht interessant. Ein zweites Ronen ging durch den Kreis. Dies war lauter. Ein Ratsmitglied erhob sich. War ein großes, schlankes Wesen ausdem Methenreich. Sein Name war Tesk, und sein Stimme war gewöhnlich sanft. Heute war scharf. Vorsitzend, sagte respektvoll. Ich dien diesem Rat seit 140 Jahren. Ich habe in dieser Zeit zweimal über die toxikologischen Standards abgestimmt. Beide Mal war die Abstimmung einstimmig. Beide Mal galten die Standards als Grundlage an ihrer medizinischen Wissenschaft. Wollen wir jetzt etwas sagen, dass dies Grundlage falsch ist? Die Vorsitzende wandte im ihren langen Blick zu. Wir sagen, sagte sie bedächtig, dass die Grundlage für alle Spezies, die wir untersucht haben, korrekt war, bis auf es Word Max Motionstil im Sail. Ich stand im verschränkten Armen am Rednerpult und war tiet. Ich was nicht, was common word. Auf dem Wegs am Sail hat ich angenommen, dass ich geruckt, wie Lake degradiert, wie Lake sogar ganz von meinem Posen entfernt werden word. Ich hat nicht damit gerechnet, mitten in einer Diskussion zu stehen, die, wenn ich die Stimmung im Sail richtig eingeschätzt hat, das Verständnis der Koalition für ein ganz Mitgliedsart grundlegend verandern wird. Die Vorsitzende wandte sich wieder mir zu. Wir haben ein Frequency, sagte sie. J.A., Vorsitzender. Proband, Holly von der Erde. Hat sie im Lauf an seines Gesprächs Ochner angedeutet, dass es die Experiment ungewöhnlich fand. Ich dachte darüber nach. Nein, Vorsitzender, sagt ich. Sie fand die Gas unangenehm. Die warme Verbindung fand sie angenehm. War nicht bewusst, dass die Strahlung ungewöhnlich war. Sie machte sich tatsächlich mehr Sorgen ihren leeren Akku und die Fallagmeter als die Substanzen, denen wir sie aussetzten. Die Vorsitzende schloss 3 Augen. Die anderen 6 blieben fern und auf mich gerichtet. Ich bemerkt nicht, dass ich wiederholt. J.A., Vorsitzender. Sie verstand nicht, dass das, was sie tat, außergewöhnlich war. Ich verstand es nicht, Vorsitzender, es folgte ein langer Still. Ich hört das Leise der Klimaanlage. Ich hört das sanfte Klicken des Protokollführers,
Der Jeds wird aufzeigt niet. Ich horte gendwo wheat unten das Fern Geräusch eins Transportfahrzeugs, das durch die Docks fuhr. Schließlich sprach die Vorsitzende wieder. Rat, sagte sie. Ich werde Ihnen nun eine Information mitteilen, die noch nicht öffentlich ist. Sie wird weitergegeben und ich wird vor einer Stunde vom Büro für Fernvermessungen informiert. Ich hat gehofft, die Ergebnis auf offiziellem Weg veröffentlichen zu können. Die Ereignis haben dies unmöglich gemacht. Sie tippte ihrem Tentakel auf den Tisch. Die aktuelle Bevölkerung der Menschheit auf ihrem Heimatplaneten und in ihren Kolonien beträgt etwa 12 Milliarden Individuen. Ein weiteres Murmeln, noch lauter. Ich wusste, dass die Zahl hoch war. Mir war nicht bewusst, wie hoch sie tatsächlich war. Die Vorsitzende fuhr fort. Von diesen 12 Milliarden sind etwa 99,9% vom gleichen Typ unser heutiges Subjekt. Durchschnittliche Statur, durchschnittliche Belastbarkeit, keine spezielle Ausbildung, keine Optimierung. Sie sind nicht die starksten ihrer Art. Sie sind nicht die widerstandsfähigsten. Sie sind, in den Worten unserer Vermesser, die Basislinie. Sie hielt in. Die verbleibenden 0,1% gelten nach menschlichen Maßstäben also sergewöhnlich Soldaten, Athleten, Überlebensspezialisten, Menschen, die ihren Körper so trainiert haben, dass sie Leistungen vollbringen, die selbst andere Menschen als beeindruckend empfinden. Sie blickte sich im Kreis um. Wenn unser heutiges Subjekt, ein Mensch der Basislinie 1 Training, 1 Vorbereitung, 1 Optimierung, beiläufig wie von angesichts unserer Grenzwert für Giftstoff innerhalb einer Stunde muss sich der Rat nun fragen, was die außergewöhnlichen tun können. Lange herrschte still im Raum. So hat ich das noch nicht betrachtet. Ich war so auf Holly selbst konzentriert gewesen, auf ihren Gummi, Limonade für unterwegs, beiläufigen Fragen nach Chips und Toiletten, dass ich das Großgans aus den Augen verloren hat. Holly war nicht einzigartig. Holly war gewöhnlich. Nach allen Maßstäben, die Landsleute anlegen würden, war Holly ein ganz normal Jungfrau. Milliarden von ihnen waren YSIE. Und unter diesen Milliarden gab es einige, die Abteilung wurde mit 200 Millionen Credits finanziert. SIE wurde mit Forschung aus der gesamten Koalition besetzt sein. SIE wurde unter strengen ethischen Richtlinien und in voller Zusammenarbeit mit der Delegation für menschliche Forschung arbeiten. Die Probanden werden umfassend über die wissenschaftliche Bedeutung ihrer Teilnahme aufgeklärt. SIE hielt in. Wir mochten, dass SIE dies Abteilung leiten ICH starten sehen. ICH war mir nicht sicher, ob ICH richtig gehört hat. Die Vorsitzende bemerkt mein Verwirrung und wiederholt sich. Wir mochten, dass SIE, Forscher wollen, die neue Abteilung für vergleichend Human Biology leiten. Sie wurden direkt in diesen Rat berichten. Sie hatten die Wohlverantwortung für Forschungsdesign, Probandenrekrutierung und Veröffentlichung. Sie hatten, wie ICH hinzufügen möchte, auch die Erlaubnis, Holly von der Erde als Basaltberaterin zurückzuholen, vor sie dazu bereit ist. ICH auf niet und schloss mehrmals mein Atemschlitz. ICH war in diesem Moment nicht in der Lage zu sprechen. Tessig, der Berater für Methenreichkeit, gab ein leises Geräusch der Missbilligung von sich. Vorsitzend, sagte es gibt doch sicher andere, besser qualifiziert Forscher. Die Vorsitzende wandte sich im Zoo. Tessig, sagte sie, es gibt viel Forscher, die aufgrund ihres Rufs qualifizierter sind. Aber keiner ist aufgrund seiner Erfahrung qualifizierter. Wellen hat mehr Seite mit der direkten Beobachtung eines Menschen der Klasse 12 verbracht als jeder andere Wissenschaftler der Koalition in der Geschichte. Hat, im Guten wie im Schlechten, die einzigartige einen von ihnen bei Dingen beobachtet zu haben, die bis heute morgen als biologisch unmöglich gelten. Ist die naheliegend wohl. Sie wandte sich wieder mehr zu. Forscher wollen, nehmen an. ICH dacht darüber nach. ICH dacht an Holly. ICH dacht an ihren Gummi. ICH dacht an ihr Limonade für unterwegs. ICH dacht daran,
YSIE und diese Morgen frohlich und unbeschwert aus meinem Leben gekommen war und nach ihrer Miete gefragt hat. Ich dachten die 12 Milliarden Menschen, die meisten von ihnen genau YSIE, die ihren Alltag auf eine Welt verbrachten, auf der die Luft, das Wasser, die Pflanzen, die Tiere, selbst das Sonnenlicht nach den Maßstäben der Koalition leicht feindselig waren. Ich dachte darüber nach, was es bedeuten wird, SIE richtig zu erforschen. Ich dachte darüber nach, wie viel es noch zu lernen gab. Ich dachte darüber nach, wie ich in 800 Jahren Forschung nahe, nicht ein einziges Mal, die Art von Schaffe, reine Neugier verspürt hat, die mir in diesem Moment überkam. Die Art von Neugier, die nur entsteht, wenn man erkennt, dass das Universum viel größer ist, als man dacht. Vorsitzend, sagt Ich. Ich nehmen die Vorsitzend nickte. Gut, sagte. Das Institut öffnet in 3 Tagen. Büro befindet sich im 7. Stock. Assistent, CST, wird auf eigenen Wunsch dem Bereich Sedimentgestein zugeteilt, aber ich bin sicher, wir finden jemanden News für SIE. Wir werden außer hemliges Labor in das New Institut verlegen und die Defekte Vollaufbereitungsanlagen entfernen und ersetzen. SIE hielt in. Und Vorsitzend, bitte kontaktieren Sie Holly von der Erde. Informeren SIE, dass die Koalition SIE gern als langfristig Beraterin engageren wird. Bieten SIE sagen wir, dass Zenfasch der ursprünglichen Forderungen stellen SIE sicher, dass SIE versteht, dass Teilnahme freiwillig ist, dass sie jederzeit zurücktreten kann und dass wir daran interessiert sind, ihren Cousin Bobby und seinen Chilliwettbewerb kennen sollen. Die Vorsitzend gab wider Willen das leise Geräusch von sich, das Gleichen wo Vergnügen Mädchen. Ich verbüht mich tief. Ich verließ den Saal. Ich ging den langen Korridor entlang zum Aufzug. Und als sich die Türen schlossen und der Aufzug sich in die Tief bewegt, bemerkt ich, dass ich zum ersten Mal in meiner gesamten Laufbahn lächelt. All wir Hand zitterten leicht. Mein Atemschlitz waren weit geöffnet. Mein olfaktorischen Sensoren, die sich nun vollständig erholt hatten, nahmen den sanften, angenehmen Duft der Klimaanlage der Verwaltungsflügel wahr. Ich hat meinen Zuschuss verloren. Ich hat ein Abteilung hinzugewonnen. Ich war von einer jungen Frau aus Phoenix gedemütigt worden. Die Kaugummi kaute und Limonade trank. Und nun war ich im Begriff, SIE zum Zenfachen des Preises einzuladen, eine ganze Koalitionsabteilung zu sagen, woraus Menschen wirklich gemacht sind. Ich erreicht das Erdschoss. Ich verließ den Verwaltungsturm und trat in die cool Abendluft der Station. Irgendwo in meiner Tasche hat ich die Kontaktdaten, die Holly mir bei der Aufnahme gegeben hat. Ich würde noch am selben Abend ein Nachricht schicken. Ich würde von der neuen Abteilung erzählen. Ich würde von dem Beratungsangebot berichten. Ich würde mitteilen, dass die Koalition nach sorgfältiger Prüfung entschieden hat, dass Vormittag in unserer Einrichtung zu den wichtigsten Stunden in der Geschichte der vergleichenden Biologie gehört hat. Ich würde zunächst nichts von dem defekten Abfallentsorgungssystem erzählen. Dieses Gespräch konnte warten. Der Weg zu meiner Unterkunft war lang. Die Abendbeleuchtung der Station war angegangen, sanft und golden, und die Gange waren voller Arbeiter auf dem Heimweg. Ich begegnet Lebusen aller Arten. Besucher, insbesondere Menschen, finden das sehr amusend. Holly lacht fast 5 Minuten lang, als sie es zum ersten Mal sah. Dann fragte sie, ob ich Chips hat. Ich hat mir inzwischen angewohnt, immer Welsh Parrot zu haben. Damit ist mein Bericht beendet. Rats Herr. Ich habe nur die persönlichen Momente ausgelassen. Die Freundschaft, die zwischen Holly und mir entstand. Der lange Abend, in dem ich ihrem Cousin Bobby zuhört, war Geschichten vom elterlichen Bauernhof erzählt. Der Tag 2 Jahre später, als ich zur Erde eingeladen wurde und zum ersten Mal auf der Oberfläche 1 Planeten der Class 12 stand und Luft atmet, die nach Coalition Standards feindselig war. Zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass ich sie problemlos atmen konnte,
When ich es langsam angehen ließ. Ich habe dies Dingwegelassen, weil es letztendlich nicht Teil der offiziellen Akten sind, aber ich denk, sind die wichtigsten von allen. Sind der Grund, warum ich diesen Bericht nicht, weil ich anfangs scherzhaft behauptet, eine Zell schreib, sondern dem hellen, comfortablen Bureau des Directors des Instituts für Vergleichende Human Biology. Ein Abteilung, die in 5 Jahren mehr wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht hat als jede andere innerhalb der Koalition. Und ein Abteilung, die nur deshalb existiert, weil wo lange sieht in einem ruhigen Morgen ein Young Frau aus Phoenix one Atemmask durch und sehr Luftschluss ging und uns hoffentlich fragte, ob wir Kaffee hatten. Damals hatten wir keinen Kaffee. Jetzt schon. Wir haben den besten Kaffee der Station, betonte Holly. End des Berichts des leitenden Directors der Abteilung für Vergleichende Human Biology. Mighty Respekt und Dankbarkeit gegenüber dem Rat und mighty eine letzte Anmerkung für das Protokoll. Das Universum ist immer größer, als wir den kennen, die Menschheit ist immer widerstandsfähiger, als wir erwarten, und das lachen eine Jungen Frau in einer versiegelten Kammer, während sie ihrem Alarm des Gebords heulen, ist ein Klang. Und den ich mich wohl mein ganzes langes und nun deutlich interessanteres Leben erinnern wird.